হ্যালো বন্ধুরা, আপনাদের সকলকে সাইমন ক্রিয়েটিভে স্বাগতম। আপনারা কি জানেন শুধু ভিনেগার থেকে কিভাবে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা সম্ভব, তাও আবার বাহির থেকে কোনো শক্তি প্রয়োগ না করে? এটা কিভাবে সম্ভব? হ্যাঁ, এটি সম্ভব। দুটি ভিন্ন ধরনের পদার্থ, তামা আর অ্যালুমিনিয়াম, ভিনেগার দ্রবণের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট দূরত্বে রাখলে এদের মধ্যে ইলেকট্রিসিটি সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ অ্যালুমিনিয়ামের পাত থেকে তামার পাতের দিকে ইলেকট্রন ফ্লো হয়। আর ভিনেগার হলো ইলেকট্রোলাইট, যা ইলেকট্রনকে তামার দিকে ধাবিত করে। এভাবেই এই সার্কিটটি সম্পন্ন হয়। এখন কথা হলো, আমরা এটি কেন জানব? যেসব এলাকায় লোডশেডিং বা প্রাকৃতিক দুর্যোগ বেশি, ওইসব এলাকায় এটি বেশ কার্যকর। এটা 1 থেকে 3 ঘন্টা পর্যন্ত ইলেকট্রিসিটি সৃষ্টি করতে পারে। মজার ব্যাপার হলো, এটি চার্জও করা লাগে না। ভিনেগার বা লবণের দ্রবণ থেকে এটি চার্জ দিতে হয়। অর্থাৎ বারবার ভিনেগার বা লবণের দ্রবণ চেঞ্জ করলে এটি 1 থেকে 3 ঘন্টা পর্যন্ত ইলেকট্রিসিটি সৃষ্টি করতে পারে। এটি কীভাবে বানাবেন তা নিচের ধাপগুলো দেখুন। Stranded in the open, dried out tears of sorrow,
অবশেষে দেখা গেল মিটারের 2 ভোল্টের উপরে ইলেকট্রিসিটি শো করছে। অর্থাৎ চাইলে আমরা আলাদা আলাদা সেল ব্যবহার করে অধিক ইলেকট্রিসিটি সৃষ্টি করতে পারি এবং এই ইলেকট্রিসিটির মাধ্যমে আমরা ছোটোখাটো এলইডি বাল্ব 1 থেকে 3 ঘন্টা পর্যন্ত জ্বালাতে সক্ষম। Staring down the barrel, waiting for the final gates to open to a new tomorrow. ভিডিওটি ভালো লাগলে একটি লাইক করুন এবং পরবর্তী ভিডিও পাওয়ার জন্য চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন। ধন্যবাদ সবাইকে।